известная, скажем так, организация международная, как Transparency International. Это, я так понимаю, чешский офис. Да, чешский офис. И доклад будет называться «Государственные торги, наверное, в системе электронного правительства». И будет докладывать Буреш. На английском языке будем переводить, если получится. Я буду помогать. На русском, на украинском. На какой переводить? На русском? Якою мовою перекладати бажаю? Давайте на російську. Російську. Чудово, хай буде російською. Все ж таки мова міжнаціонального спілкування. Нікуди не ділишся. Все, да. Ще в мене буквально одну хвилиночку я візьму. Колеги, ті доповіді, я забув наголосити, ті доповіді, які от відбуваються на форумі, які будуть онлайн передані, ми надрукуємо збірники нашого центру підвищення кваліфікації окремим, скажімо так, розділом, який буде присвячений електронному урядуванню інформаційному суспільству. Тому давайте домовились так, десь до 20 травня ми від вас чекаємо ваші матеріали для цього довідника. Статті, ну отак, десь об'ємом не менше 20 тисяч знаків. Добре? У нас буде відповідати Сикарака Людмила Олексіївна, і вона буде з вами спілкуватися. І ми випустимо такий, скажімо, довідник, не довідник, методичні матеріали, де будуть матеріали. А на сайті ви можете всі презентації, які були на форумі, завантажити і передивитися. Там, де розділ програма, будуть вміщені всі презентації виложені. Я думаю, автори не будуть заперечувати. До 20 тисяч знаків. Ну, щоб він не був такий, але ви знаєте, краткость – сестра таланту. Все, я вибачаюсь, надаю вам. Я секундочку, микрофон нормально работает, слышно меня хорошо? Да, добрый день. Сначала я хотел бы очень поблагодарить за приглашение в эту конференцию, особенно организаторам конференции и тоже общественной организации ТОРО здесь, с Кировограда, с которой наша организация очень хорошо сотрудничает в течение уже трех годов. К сожалению, я не буду продолжать по-русски. Понимаете, что было бы мне немножко тяжело для вас понимать, что говорим. So I will shift to English, and thanks to Victor for providing the interpretation. Я переключусь на английский язык. С моей помощью попробуем обеспечить ваше понимание. Хотя, честно скажу, мой русский не намного лучше. So my main topic for my address is the e-procurement in the Czech Republic, and the topics for the presentation is why we need it, where we are in the Czech Republic, what are our information systems, what is the e-market and how it works, what is the e-auctions, and perhaps some risks and limits at the end. Моя основная тема – государственные закупки с помощью информационных технологий в Чешской Республике, общее положение рынка и как мы стоим, как мы это организовываем. As you wish, as you wish. Ну, аудитория не обидится, если я буду переводить сразу за ним. Два голоса будете слышать, не страшно? Большие объемы. Ничего. Да? Ну, давайте попробуем, да? Если что, просигналите, исправить. Да, у нас тут такая Да, я чувствую, рабочая обстановка. Да, как вполне приемлемо. We will spare time. All right. So, what is the advantage of the e-procurement? So it means the using the electronic systems for buying the goods and services of the different government bodies. То, что обеспечивает нужды необходимых государственных подразделений. First of all, it's the fully transparent process. Прежде всего, этот процесс полностью So everybody, including the civil society, can see what the government is buying and for how much.
гражданском обществе может видеть, что покупает правительство. It is also more transparent for the bidders, for the companies. Это также более прозрачный процент для людей, которые участвуют в тендере, для компаний, которые обеспечивают. And it appears when the whole system is transparent, more companies are trying to bring proposals. So more companies are bidding for. По нашей мысли, чем более прозрачный процесс, тем больше компаний приходит, принося свои услуги, свои товары. And there is a scientific research which shows that the more companies are bidding for one contract, the price is lower. Результаты научных исследований показывают, что все больше компаний обращаются с тендером на контракт, где даже цена не очень высокая. Especially in the construction Особенно, что works, касается строительства. each new company which is bidding for the Каждая новая construction компания, которая contract пытается получить право на lower the строительный price for 2%. знает эту цену для двух лиц. But what's the real situation with the public procurement, Какая же реальная ситуация с e-procurement in the общественными Czech закупками Republic? в Чешской Республике? More than half of the governmental bodies use some parts of the e-system. Электронная эта система. So this is they just use something, they pick something from it. Another large part connect the e-procurement with some databases. Соединяет условия закупок с датой данных. For instance, just they use the public available databases. But only 1% of the bodies run their procurement purely in an electronic way. Только один человек в государственной организации занимается этой закупкой, которая производится в электронном способе. And only 1% of the bodies have connection, the electronic connection between procurement and their internal information systems. И системы внутренней информации. Why the public administration is not more willing to use the e-procurement when we see that it's so that the advantages are so numerous? Почему же не с большой охотой государственные организации используют эту систему электронных закупок, преимущества, которые мы видим? There might be the several reasons. Этому могут быть несколько причин. It is technically difficult, so just move the system of the public procurement from the old paper system to fully e-system. It is costly, it is difficult, and there is a lot of technical problems where the people may not understand. But also there might be the other reasons, especially that the e-procurement is so transparent, it is not possible to influence the result of the procurement system. So I guess that the number of the leaders of the public administration bodies just want to have their influence on who will be selected as a supplier. So there are both technical reasons and I would say the political or perhaps even the corruption-based reasons. Извините, вы говорили, если сзади будет плохо слышно, давайте все-таки разведем чуть-чуть во времени перевод. Параллельно, потому что не получается. Не получается. Или ваш микрофон выключен? Микрофон ваш громче. Alright, so Как скажешь. Как скажешь. Его надо слышать. But I would like to stress that there are some good examples
There is a city of Ostrava, which is the heavy industrial city in the North Bohemia, and they completely came for the e-procurement. Они полностью перешли на электронные закупки. And they declare that the average cost of the goods and services товаров и услуг has been cut for 20%. снизилась до 20% таким образом. So now, what kind of the information system that the Czech government provides? Какой же системой пользуется чешское правительство? It is the responsibility of the Czech Ministry of Regional Development. Оно находится в ведении Министерства регионального развития Чехии. And there is an electronic bulletin about the procurement. О закупках выпускается электронный. There is a list of qualified suppliers. Есть список обязательных поставщиков. There is something else which is called the list of certified suppliers. Есть еще одно. I will explain what does it mean. Я объясню позже, что это такое. And of course there is the public procurement statistics. Есть статистики по общественным закупкам. And finally there is a blacklist of those organizations who commit some offense in the procurement system, and they cannot apply to bid for the procurement anymore. Regarding the information system, it's compulsory, so each government body should send information about their procurement to the one central information system. So that's very good. But the completeness of the information is not checked, so if the administration sets only part of the information or it's not true, nobody can check it. And also, there is no sanctions, so if some administration just forgets to send this information, then there is no sanction. So it's just to use this Ministry of Regional Development, and it's the new procurement which starts. So, for instance, the latest procurement is the hospital of the city Hradec Králové wants some very specific medical technique. Or the Czech TV wants the new photo objective. And if you click on it, so then you will see the full offer. Also, what we can see is the winners of the procurement. So it's mainly for perhaps for us in the civic society who win which kind of procurement. There is also some searchable database which is limited, so it's not user-friendly too much, but you can perhaps find the public procurement from different administrations. So I looked at the Czech Ministry of Interior, so I can see all the procurement which the ministry was organizing. So it's so you can search on by the body, the administrative body. You can search according to date. You can search according to the type of procurement legislation.
but you cannot search for themes, for the topics. Но не можете найти тему закупки. So you cannot perhaps look, well, I'm interested on the procurement of computers, so I cannot type computers and see which company was successful in selling computers. Получила успех в продаже своих компьютеров. Another part of the information system is the list of qualified suppliers. Другая часть системы закупок это список So this is the ministry pre-select the companies and confirm that they have the technical qualification to provide some goods and services. So that's they are technical able to sell computers or to build the construction works or sell the furniture. So it's the technical certification. It's important for the companies that once they get this, they get to the list of the qualified suppliers, they need not to bring these heaps of paper for any contract. The list of certified suppliers goes even further, and then the ministry looked on the financial situation of the companies. So if the companies are really existing and they are financially strong, for get into the contract. And it's good for the companies because it's the kind of the label of quality. But also the administration need not to be afraid if they choose one of these companies that they will bankrupt through the duration of the contract. So very simply, there is a list of suppliers. So it's according to time. So if the new company entered the list, it appears on this main page. And I just look for some qualified suppliers. So I look, for instance, for Siemens. So there is a two Siemens legal body who are among the qualified suppliers. Again, the problem is that it's not fully searchable. So you cannot search for the topic. You cannot search who is selling cars. No, you must know the name of the company and look if they are on the list. Yeah. And then there's a part of the statistics. And again, this part is rather poor because there is a statistics only according to dates and type of the procurement according to law. So we cannot search the statistics according to administrative government bodies, or we cannot search again for the different topics. So as I said, just to summarize, the databases are not fully searchable. It's not possible to search according to area of the business. It's really search for the name of the company. So if, for instance, I would say, well, I need the office furniture and I want the company who has a turnover over 5 million in 3 years. This information system doesn't help. And the blacklist, those companies who are not eligible for enter the contracts because of some crime or offense. At the moment, we have only one company on this list.
Personally, I would not like to be the director of this company as being Лично я не хотел бы only быть one директором example компании. of the blacklist. And so that was the centralized information system, but Вот each такая ministry централизованная информационная система. and Но each каждое body министерство, каждое правительственное учреждение has their own information существует system. своя собственная информационная система. So this is again the Ministry of Regional Development, but this is the procurement of their own purposes. Который производит закупки для собственных нужд. So because this doubling, so you have to look on the information system of individual ministries or the city councils, and you look to the central database. И центральную систему. So it's not customer friendly. Она не очень удобна для пользователя. More advanced system of e-procurement is so-called e-market. Более современная система электронных закупок называется e-market, наверное, электронная. While the information system is only the help for both companies and the public bodies. Для помощи компании и общественным, для помощи компании и общественным организациям. And this e-market is just fully electronic way of buying something. Электронный способ приобретения чего-то. There is two companies which can provide this e-market, and I will show you the information about one of these. Две компании обеспечивают электронный рынок, и я могу показать вам информацию об одной из этих компаний. So there is just again the advantages of this e-market. It's transparent. Основное преимущество для пользователя. It's fully supervised. So it's not possible to change some papers through the process because everything is based on the electronic data. It's possible to arrange the automatic orders. So if you buy something repeatedly, so you will just repeat the previous offers and it goes everything automatically. And also there is a chance to reducing cost of the supplies through the so-called auction. I will speak about it. Just to show how big this operation is, so this one company, this GEM, they operate since 2007, and there is 1,700 customers registered with them, almost 7,000 suppliers. And in these 5-6 years, they have 46 operations with the general value of 280 million of euros. So you see that it's working. Just how is the process of this e-market? So first, you suggest as a city or as a ministry what you want, in which date and which way of payment. Then you determine the topics or the goods. For instance, I need the furniture and I need the office paper and I need the copy machines. You can either pick from the catalog or you can just type it on your own. And the system generates the list of possible suppliers. You can modify this list, you can delete some company or you can add some company on your own. And then you just pushing the button that you confirm this list of suppliers. This demand goes to all these companies, and then they send you their offers.
And then it's all going electronically, and the offers can go to the metrics which enable automatic evaluation. Все предложения автоматически оцениваются. So just this simple way, Это простой способ. you can very simply, very cheaply organize the procurement of your institution. Of course, it works only in more simple goods. If you for instance, the legal services or the PR companies, you cannot search through this system because it's difficult to find their qualification and what you want. So when you just see the winner of the bids and you just push the another button and it's confirmed, and you can add even the contract is within the system, so it's really very fast and very easy. Now this is just the simple list of which auctions are running at the moment. So usually it's office paper, printers, notebooks, yeah, a very small part of the chairs. So it's really simple. And you see who is using it. The labor office, regional courts, film archive, police directorates, the gallery in Moravia. All the different governmental bodies can use it. And this is just two slides defining the product. So this is the office paper. There is there should be only one supplier. There should not be the sub-suppliers. And then there is who is the demander, who is the customer, what are the dates of delivery. And the next slide shows the quality. So this information shows what's the quality of paper they want. So in all the goods which are simply defined, it's a very easy way to run it. Грузы товары просто описываются, и это удобный способ использовать эту систему закупок. Finally, there is the e-auction. And the electronic is the same as like the market. Это практически то же самое, что электронный рынок. But it enable companies to lower your price. Но дает возможность компании снизить цену. So if there is one bid of say computers, there is 5 companies offering their prices. So at 1 minute they open, they show all the prices. So each 5 companies can see how much they offer. And then they can reduce their cost. So perhaps the one company is not going lower, 4 companies is going lower and lower. And in one moment, the customer just click, it's over. I'm happy with the price. So it's working. The experience shows that this system can really reduce the price of 10-20%. So
There is a governmental regulation that offices should use this e-auction, but the implementation is go slowly. Но внедрение этих идет пока, к сожалению, медленно. To summarize advantages, so this e-procurement enable the full competition, обеспечивает полностью соревновательный принцип на рынке. Serious reduction of cost, Серьезное снижение цены, full transparency, полностью прозрачную and систему, better use of the public money. лучшее использование общественных фондов денег общества. On the other hand, the introduction is costly. Внедрение этой системы достаточно дорогое. The governmental offices depend on experts because usually the civil servants do not understand the thing. Государственные чиновники не до конца разбираются в этих вопросах. If you build a new system, you became dependent on the company who invent the system. Которая изобрела эту систему. So it's a great business for if some company prepare this e-procurement system for somebody because there is no escape for years and years. The office is paying this company for maintaining the system. And finally, so that's the all what I want to tell you about e-procurement and its advantages and limits. But allow me say a few words from what I heard from the morning. Потому что я слышал с утра. Well, the Czech Republic is quite advanced in providing the information, electronic information to citizens. Чешская республика делала обеспечение граждан информацией. So the citizens can easily check the opening hours of the offices, what documents they need, the guides how to follow in difficult situations. What is not working is that the offices are not providing information about their internal economy. So they are not transparent, and it's difficult for civic society to monitor the level of spending of different offices. And finally, I would like to use one example where the e-system, ICT may be dangerous. So in Prague, we have the city transport, and you have the abonnement to use this transport. Historically, we have the paper card which you can buy, perhaps for the whole year, and you show it to the controlling bodies. We change it, and now we have the plastic card. For me as a customer, it's the same, just the paper or the plastic, but it costs 900 million Czech crowns, which is how much? It's more than 400 million hryvnia. And for the customer, the plus is null. It's just one ticket replaced by another. So it's important to develop ICT technologies, but it's necessary to think if the new electronic project is really for the use of the people. Большое спасибо за внимание. Thank you very much for my translation. Вопросы? So, Mr. Bureš, you
said that if there are electronic markets, yes, in the Czech Republic, and there are two companies which operate these markets, right? So do only government bodies buy goods and services through these e-markets, or do private companies also seek for purchases there? Yeah, no. Could you translate to Russian? Well, I will translate your answer. All right. There is no, until now, there is no legal obligation to use the До сих пор не this существует e-market. так сказать, не существует обязательной правовой регуляции для того, чтобы пользоваться этим электронным рынком. It's offered, it's possible, it's promoted, Это продвигается, but it's not legally compulsory. но это юридически не обязательно. There are plans to change it and to make it compulsory to use this electronic system. Сделать ее обязательной, чтобы электронная система действительно была обязательной для всех. Now to these two companies, there are two companies who operate this electronic Две system. компании работают, они управляют этой электронной системой. So there is the thousands of the public bodies who use this system to buy products. Органов хотят купить продукты. And there is thousands of the companies who use the system to offer Которые products. используют эту систему для того, чтобы предложить свои продукты, свои товары. If you are a responsible person in perhaps the city of Prague, you Если can вы ответственное choose лицо в Праге, вы можете выбрать which company system I want. какую систему, какой компании вы хотите. I show you the one company, but the office can use the system Но of офис может another использовать company. систему другой компании. There is a plan to widen the number of these providers. Расширить количество провайдеров. And again, it will be on the offices to choose one of the providers. The same if when you choose the telephone providers. Например, выберете телефонного провайдера. And it's true that there is a huge corruption risk. Высокий риск коррупции. Because I can imagine that these providers will come visiting the offices and offer some bribes, some взятки for the office to use their company. Офис использовал услуги именно их компании. Because especially the suppliers pay these companies some small amount for each operation. За каждую операцию, за каждое действие. So I hope I answer your question. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. All right, if you have no questions. Если больше. Пожалуйста. У меня есть вопрос в качестве опыта чешского и применимого к Украине. Сейчас у нас заканчивается период декларирования до 1 мая своих деклараций о доходах госслужащих. Как в Чешской Республике декларируют доходы госслужащие, какова в этом налоговой службы, ну ее функция точнее. То есть она дает данные госслужащим, или госслужащий сам, какие последствия санкций применимо, там, если расходится декларация, тем, которые в налоговой службе. If the declaration is valid. Спасибо большое. Yeah. Who provides information to them? It's quite painful question Это actually. достаточно болезненный вопрос. We have the law for conflict of interest, У нас есть закон по конфликту интересов. but it deals only for elected persons. Только для выбранных лиц. So it's for the parliamentary deputies, ministers, mayors of the cities, and the very few other elected officials at the cities. They have to declare
their income through the last period. Им необходимо декларировать свой доход за последний период. This declaration is not centralized, Но эта so декларация не централизована. each body has the archive of this У каждого органа declaration. есть архив, свой архив подобной декларации. It's not publicly on internet. It's Это in публично paper не выходит form. на интернет, не выходит на ни на какие форумы. And so, if you are interested Поэтому, если вас интересует, about your mayor, how much he gained through сколько the заработал last наш year мэр in за office, последний год на должности, you must go to his office, идти к нему, look to the archive, go to the paper, найти эту бумагу and see the и results. увидеть результаты поиска. And the sanctions have been quite reasonably, but the courts, it has been abolished later on. So at the moment, the sanctions are actually non-existing. Санкции были введены одновременно, против них восстали суды, и сейчас санкции практически не срабатывают. And for other employees, for Других чиновников, those who are not elected, but just the employees of the government, there is no obligation to declare their не income. обязательно не является декларирование своих доходов. So you are better in this. У вас в этом отношении лучше. Скажите, пожалуйста, вот в рамках державных закупок платная услуга в этой программе как у заказчика, так и у поставщика? Кто платит за них? Электронные программа своя. The system of electronic Yeah, procurement pays for yeah. the services. There is a process of changing this issue. Сейчас идет процесс изменения в этом вопросе. So it was the buyers who paid for the registration to be registered at the system. Покупатели платили за право регистрации в системе. And there is a process of changing it that it will be the supplier who will Платить за участие в системе будет платить за pay участие поставщик. the fee. Он будет платить плату за использование системы. But it's important to say that this full system is run only in 1% of procurement now. Но необходимо отметить, что вся эта система сейчас обеспечивает только 1% закупок. Well, that's the picture I showed at the beginning. That's only 1% of all procurement goes fully in this way. Это она одна у вас или много таких систем? Well, at the moment there are two systems. Two companies, two systems. А разработчики частные компании или государственные этих систем содержат? Кому деньги платят? It's a private company. Частные. То есть регионально можно тоже создавать такую или свои компании вести, да? Или у вас это на государственном? Только в этих двух системах? Законом не предусмотрено. The government select two companies to be the providers. Которые стали провайдерами этой системы. And now there is a process of selecting more companies. Но их на самом деле больше или нет? Сейчас идет процесс подбора большего числа компаний. Сейчас у вас две компании, Да. да? А на самом деле больше таких провайдеров, да, которые разрабатывают? Будет. Будет больше. То есть каждый в каждом регионе может свою разработать. I don't know how many, because it must be certified from the ministry. Компания должна получить сертификацию от министерства. So it's not possible that the company will say, I will establish this system and let's find some customers and some providers. It's a private company but selected by the government to provide it for the whole country. А еще вопросы? All right, thank you very much. Спасибо. Спасибо. Ну, мы движемся дальше.